but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. Raila kuga girimiti jeru cia thogora ya maguta nicio itumite thogora wa maguta wa batire. We are one team. The success of each and every one of us is the success of all of us. President guthagania kigomano kia ndudu ya maminista agithurima murutire wa wira thirikari-ini. Gicunjĩ kia 68 kia budget ya kuibaibiria ya kaunti ya Nyeri guthie mahuthiro-ini. Diocese nene ya Nairobi ya kanitha wa Catholic kuhingura mutambo mweru wa iria rimuru. Gatha cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithu hwaini wa umuthi kuri tariki 16 mweri-ini wa 11 mwaka wa 2023 twakunyita ugeni mohoro-ini maitu ma Inooro hwaini. Ni njitagwo Kate Muthoni. Umemerekia witu na njira ya cieko etagwo Tracy wa Irimu, ni na nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Riu tuingire mohoro-ini na tukiambiriria mohoro maitu. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ni oritie President William Ruto kuiga utherini uhoro wigie agreement ya thogora wa maguta gatagati ga Kenya na mabururi ma Arabu kana UAE. Odinga augite agreement ino ndegunite bururi ona hanini na arenda President ataririe kiria kiratuma mathogora ma maguta mage kugwa guku bururi-ini riri mathogora make mabururi maraikuruka. Masewadia wa Mureithi ni oratu higura mohoro maitu na ripoti ino. Tunamuita Njeri wa Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga arenda President William Ruto gucokia girimiti iria yari kutene ya thirikari kwandikanira thogora ya maguta na thirikari iria maguta maumaga. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi yani ya wa Kenya na makampuni moja ya Emirates na nyingine ya kule Saudia inaitwa Aramco. Odinga augite thogora ya maguta iraterebo ni ministry ya binya wa kubuthira na maguta gwikiranira girimiti na kabuni kiumbe kuma kuri maguta maumaga undu uria wigirite ungumania kithiururi-ini kia maguta. Makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ndio inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizo makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates, alafu inakuja kuuzia watu hapa. Kuringana na Odinga, kabuni ithatu iribeto marua ma kugura maguta mabururi-ini maja ikoretwo ikithema kuriba magoti murigo uria urakuithio a Kenya na gucungiriria thogora wa maguta kwambatira ona makiria. Some of the companies charging the higher prices deliver more cargo than they were contracted to deliver, forcing Kenyans to buy more of the oil whose prices are inflated. Hence the permanent high prices of petroleum products. Ndumiriri-ini ya Odinga augite komishoni ya kuburana na ungumania na rubonge rwa uthuthuria no nginya mabitane na turiane me thogora-ini ya maguta kuona kwaye gukoro nikyo gitumi kinene mabururi mareturigeinie maraguraga maguta guku bururi-ini meberetio wonjoria-ini uyu. Asanteni sana. Ngwataniro ya Azimio la Umoja ikurubanite thogora ya maguta na wongerereki wa thogora wayo kumana na girimiti iria thirikari iyagite gwikirana na mabururi ma Warabu ikiuga giki nikyo gitumi kinene gia kwambatira kwa thogora wa maguta bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Masi wa Dia wa Mureithi.
Tegio Masi ni ripoti yo tuikare guku Nairobi kuria President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni mathaganitie kigomano kia ndudu ya maminista na maafitha a ngathi ya iguru thirikari-ini. Akihingura kiumano giki gia thikũ igĩrĩ kĩrĩa nĩ gĩa gũthũrima mũrutĩre wĩra wa thirikari, President augĩte nĩ agũthiĩ na mbere gũtua matua marĩa makũguna a Kenya ona marĩ maritũ. Augĩte itanya rĩake nĩ kũguna bũrũri ona gũtuĩka matua mamwe nĩ maroneka kũhinyĩrĩria a Kenya makĩria hoka nĩ maũndũ makonainie na ũngania wa magoti. Looking forward to a good discussion that you will set the pace to tell us, Your Excellency, very candidly, where you think we have fallen short of your expectations and we need to correct, where you think we have done well and we need to keep it up so that we can be better managers and can help you through these very difficult economic times. We've had to make very important decisions, sometimes not very easy, sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward. But the underlying principle here is we must always, and I want to tell you as members of this team, we must always make the right decision, however difficult it may be. You can never go wrong by making the right decision. Tũgĩthina mbere kamĩtĩ ya mbunge ya kĩbũrũri ĩgiĩ hinya ũrĩa tũhũthagĩra nĩ yathĩte mũhũri biacara ani Njeri Njoroge gwĩkinyia mbere yayo. Njeri athĩtwo gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩyo nĩguo gũtarĩria ciĩgiĩ maguta ma ciringi birioni 17 marĩa arauga ararehete gũkũ bũrũri-inĩ ĩndĩ thirikari ĩramegwatĩra kĩa hinya na kũmaneana kũrĩ kambuni ĩngĩ. Mwangi wa Maina nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Ngucanio ĩgiĩ maguta ma mũigana wa birioni 17 marĩa mararehirwo nĩ meri ĩkũrĩkanĩte ta MT Haigui gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha rĩu ĩkinyĩte mbunge-inĩ ya bũrũri thutha wa kamĩtĩ ya hinya ũrĩa tũhũthagĩra gwatha mũhũri biacara Njeri Njoroge gwĩkinyia mbere yake. Njeri arauga maguta marĩa maragucanĩrio nĩ make na nĩwe wamarehete bũrũri-inĩ ĩndĩ makinya gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha thirikari ĩregwatĩra kiuga nĩ makambuni ĩkũrĩkanĩte ta Galana. Minister wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Davis Chirchir akinyĩrĩirie maguta ti ma Njeri kuona ndarĩ na marũa ma kũrehe maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ no kambuni ithatũ tu ciĩtĩkĩrĩtio kũrehe maguta gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa thirikari gwĩkĩranĩra ngirimiti na mabũrũri matatũ ma Kĩarabu. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ hinya ũrĩa tũhũthagĩra ĩrenda Njeri gũtarĩria kĩhumo kĩa maguta macio, mathogora marĩa atanyĩte kwendia, kũrĩa abangĩte kũmendia, nĩ aene maguta hamwe na ũmenyo wake wĩgiĩ ngirimiti iria ciĩkanĩrĩirwo nĩ thirikari ya Kenya na mabũrũri matatũ ma Kĩarabu. Njeri ũrĩa weyumĩririe thikũ 5 igoti-inĩ rĩa Mombatha thutha wa kũnyitwo mĩgwate andĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha a DCI akinyĩrĩirie maguta nĩ make na arĩ na maratathi mothe marĩa marabatarania kũrehe maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Dokumenti ciakwa iria ndarehire maguta nacio ciothe nĩ original na gũtirĩ document ona ĩmwe ĩtarĩ ya ma, dokumenti ciothe nĩ cia ma. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga augĩte harĩ na ũndũ thirikari ĩrahithania na Njeri nĩ kũhũthĩka arahũthĩka tu nĩ andũ arĩa marĩ thũgũrĩ-inĩ ĩno ya maguta. Odinga augĩte Njeri aya gũkorwo tuwe mwene maguta na arenda thirikari kũheana ũhoro gĩtaũ wĩgiĩ ndeto ĩno. Unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua. Maana yake
mingi ni kama sarakasi. Njeri riu erigereirwo guthereria ambunge ciĩgiĩ maguta maya, rĩrĩ wakiri wake Cliff Mbeta augĩte nĩ megũthitanga thirikari nĩ ũndũ wa kũng'athĩria watho wa igoti rĩrĩa rĩathanĩte maguta matikonorio meri-inĩ ya MT Haigui nginya cira ũrĩa Njeri arahandĩte ũtuithanio. Njeri arauga ararehete maguta ma ndithũrũ tani 100,000 ĩndĩ rũhonge rũrĩa rũramataga icukĩro cia meri rũkauga maguta maya matirarĩ ma ndithũrũ na nĩ ma kambuni ya Galana. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Thegio Mwangi, tuhiuke kuria kaunti-inĩ ya Nyeri kuria bunge ya kaunti ĩyo nĩ hetũkĩtie budget ya nyongerera ya mũigana wa ciringi bilioni 9 ĩrĩa nĩ nene na gĩcunjĩ kĩa 14 harĩ igana gũkĩra ya mwaka mũthiru wa kĩgĩna. Budget-inĩ ĩno arimũ a natharĩ nĩ mongereirwo mĩcara na oho mbeca iria itũmagwo wodi-inĩ itiganĩte ikongererwo na mũigana wa milioni 3.5. Martin Munene niwe mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Bunge ya kaunti ya Nyeri rĩu nĩ hetũkĩtie bajeti ya nyongerera ĩrĩa ĩkũhotithia thirikari ya kaunti ya Nyeri kũruta wĩra wayo. Speaker wa bunge ĩyo agĩtarĩria atĩ rĩu aikari a Nyeri nĩ megũkorwo makĩamũkĩra motungata wegega kuona thirikari nĩ ĩkũhota kũhũthĩra mbeca. Project icio nĩ ikũhota gũtuĩka implemented na MCAs nĩ makũhota kuonania wĩra ũrĩa maruta na ndĩreciria ona thĩinĩ wa county governor onake nĩ akuonania nĩ maũndũ ma development thĩinĩ wa ward mahota gũkorwo makĩoneka. Nĩ ũndũ wa gũkorwo tũrĩ na ũiguano mwega wa executive na members of county assembly na the leadership ĩrĩa tũrĩ nayo gũkũ thĩinĩ wa assembly nĩ twahota kũfactor ũhoro wĩgiĩ specific ward specific money ĩrĩa tũtũire nayo na nĩkĩo mũrona rĩrĩa tũreragwo twatuĩka namba ĩmwe kũringana na wĩra ũrĩa tũraruta. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget Gibson wa hinya agatarĩria atĩ kĩrĩa mekĩrĩire makĩria nĩ rũhonge rwa gĩthomo na ũrĩmi kuona watho nĩ ũmathĩte kuongerera marĩhi ma arutani a natharĩ ũndũ MCA aingĩ makenereire. The sectors iria ihutĩtio nĩ education na agriculture kwa gĩthomo tukongerera mbeca torĩa mũĩ nĩ tũrandĩkire arimũ a ECD permanent and pensionable, so it is going to cost the county government around 163 million. Twina mwĩhoko mũnene ciana cia nursery nĩ cikwaga gũkorwo igĩtwarwo private mũno igatwarwo thĩinĩ wa public schools tondũ arimũ aitũ nĩ matuĩka stable na mĩcara yao. Oho bajeti ĩno nĩ yongereire wodi mũigana wa ciringi milioni 3.5 harĩ mbeca iria kaunti ya Nyeri ĩheaga wodi nĩguo gũkinyanĩria mendekithia ma aikari. Tũgũkorwo na 17 million OMCA nĩguo eke maũndũ itũra rĩake na nĩ ndĩretĩkia itũra ritũ rĩa Kamakwa tũnyitanĩte kũrĩ maũndũ marĩa tũgũkũria. Kũrĩa gwitũ mũkũrũ-inĩ town kwĩna anake metĩkĩte gũtiga njohi arĩa makoragwo makĩruta wĩra wa river. Tumetaga anake arifa anake ndakorwo ngĩmekĩra ciringi 500 iria gũkorwo ngĩmagũrĩra kĩndũ gĩtwo mixer ya gũkoroga kagoto na vibrator ya gũthondeka kagoto na kĩndũ gĩtwo poka. Ngete 500 ngahe polytechnic yo Thaya nĩguo mabundi arĩa makoragwo kũrĩa Thaya, plumber, mason, carpenters, mũndũ ena kothi na ndarĩ maratathi mathi hara polytechnic meke igeranio mũndũ agĩe na certificate. Thengia ya ũguo bajeti ĩno ĩheanĩte mũigana wa milioni 100 hamwe na thirikari nene gũkũ MCA makiuria thirikari ya county kũrutithia bajeti ĩno wĩra. 100 million cia aggregation packs na yo national government ituongerere milioni 100 na nigetha tuthondeke mĩeke ya mawĩra ya mbeũ njĩthĩ nigetha maũndũ marĩa mothe magwakwo gũkũ akorwo nĩ takie na nĩ turatanya nĩ gwakwo kũrĩa mwena wa Narumoro Kieni na nigetha tũgĩe na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra ya mbeũ njĩthĩ. Nchi wa Nyeri nĩ etereire development na rĩu tukĩrora ihinda rĩrĩa tũtigĩtie nĩ kuuga nĩ mĩeri 5 nigetha tukinyie June na koguo ũrĩa tũrenda kũria county government executive arm nĩ ati magerie ku fast track implementation ya budget ino nigetha tugĩe na ũhoro wa kũhe mwananchi wa Nyeri kĩrĩa agĩrĩire. Gũkĩrĩ ũguo gĩcunjĩ kĩnene kĩa budget ĩno kĩrathiĩ mohũthĩro-inĩ kuona bilioni 6.1 irathiĩ mahũthĩro-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 50 kĩa mahũthĩro kĩrathiĩ mĩcara-inĩ na bilioni 2.8 igathiĩ harĩ ũkũria wa matũra. Bajeti ĩno yongererekete na gĩcunjĩ kĩa 14 harĩ igana kuma ya mwaka mũhĩtũku. Mbeca cia mahũthĩro ikiongerereka na milioni 500 na cia ũkũria milioni 400.
budget ino ya nyongerera ena makiria ma milioni 400 cia ukuria ungirigithania na budget ya mwaka muthiru. Na riu muikari wa Nyeri etereire kuona kana ni gukorwo akigwa muturiro wake ugicenjia kumana na mbeca ici kurutithio wira. Handu-ini ha Inooro TV de tauni-ini ya Nyeri, jetagwo Martin Munene. Thegio Martin Munene riboti ona riu tukiuma Nyeri turore kaunti-ini ya Nairobi kuria ruhonge rwa kurugamira miako bururi-ini ni ruo NCA ni rurugamitie waki wa nyumba imwe barabara-ini ya Peponi mwena wa Westlands Nairobi thutha wa ruthingo rumwe rwa mwako ucio kugwa na kuinainia nyumba ingi inya. Jabi Wajau niwe wina riboti ino. Maabitha a ruhonge rwa miako ni ruo NCA aria megwikinyetie mwako-ini ucio niguo mathurime ni magiririo kuingira thiini kuria mihango ya weji wa tiri ikoretwo igithie na mbere kwa ihinda ria mieri 3. Tiri uyu ukoretwo kienjo niguo waki wa nyumba wanjiririe, no weji uyu utumite nyumba inya irikuhaniriirie ikenyenya muthingi undu ingicoka icungiririe hathara. Hari nyumba icinya, nyumba igire nicio ihutitio muno na aria maikaraga nyumba-ini icio ni moritio mathame kuona mangetheirwo ni ugwati thutha wa muthingi wa nyumba icio kwenyenyio. Maabitha a ruhonge rwa miako ni marethana na mwene buroti iyo niguo uthuthuria na kinyi wa bikwo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jabi Wajau. Thegio Jabi Wajau ni riboti ona ihinda rimwe roreri tukwamba kumuka o hanini tu. Ndugathie haraya ni turacokereria. Ukitaka kuanza kucheza unacheza *487 *3#. Nimecheza kwa muda mfupi na nikapata kuwa mshindi. What do you plan to do with this money, mami? Nataka kuongeza kuku. Wakati nazunguka naambia wenzangu pia waweke kuku. Sana sana wacheze kwa sababu watapata pesa. Now I have the capital. Ona riu ona mathina makwirehera ni wonaga ha ngiringa githeri na ikorofia rucine ukeciria ni kuria muno etiguo ndaceritu ria mahatha ngiraga kurira muthitima niwe yajinire nginya ngie na wathe ndokiritika andu othe ni mekumenya ona Rishabu no ngumuhurira thimu inyuĩ niki mureka Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. na turafatara Royco Cubes igere todo Royco Cubes ciena iron kogo iga kuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Kafa wikana we the TBT kanane gospel ona siama yeng na mamorio sieho Magarbase wangu ni ma.com Come sirore we de teruriku okaitwa nanerie kwa kwenda na we gangaro live
ni DJ Smiles on the dance. Tugishaja murone nyabro wa kafui o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano da ikomisia hwaini ndũngĩrisha. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Nisa jamana dohio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Ni thande cia uriro wa wendo. Utorire mwana kwa imamu wanyu. Na amotiga ku. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ubi othie. Dumurano na ngahiha cia mĩciĩ ni ndogo. Leo ni ihinda rĩa gũtua tag stress. Na wĩtue fiu ũndũngĩheo wĩra kwambia sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Are ni agũka. Wewe ngimenya mathena marĩa andũ arĩa ngimahĩtũkagĩra. Rich Kideno. Gucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene. Nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Gatho cia mwanya mwiroreri ni guthi na mbere gwikara mitambo-ini tugithi na mbere na mohoro ma Inooro hwaini. Tuhiuke kuria bunge kuria abunge mari giikaro-ini kia rucini rwa muthenya wa aramithi bunge-ini ya bururi ni mahitukitie gutumwo kwa afitha 1,000 a borithi bururi-ini wa Haiti. Itua riri riumanite na riendekithia ria kamiti ya bunge ya ugitiri thiini wa thi na rirumireire ikinya ria ndundu ya maminista ria kwitukia gutumwo kwa afitha ya bururi-ini ucio niguo guteithiriria hari kugacirithia ugitiri rungu rwa urumwe wa mabũrũri. No na kuri uguo gutumwo kwa afitha aya no kungetheirwo ni muhinga wa cira uria uhanditwo igoti-ini wa kuregana na uhoro ucio. That taking into consideration the recommendation of the Joint Committee of the National Assembly Departmental Committee on Administration and Internal Security and the Senate Standing Committee on National Security, Defense and Foreign Relations in its report on the request regarding the deployment of the officers of the National Police Service to the multinational security support mission to Haiti. This request for the deployment of Kenya Police Service officers to Haiti, who is the originator? Where did it come from? Did it come from Haiti? And if it came from Haiti, from who in Haiti? Which government in Haiti? Which government, as we speak, is in charge of the Republic of Haiti? Because as a country, as a parliament that represents the people of Kenya, we have to ask these questions. On 9th October 2022, and on 10th October, the UN Security Council, and you just need to understand the making of the UN Security Council. Kenya is a responsible member. So the request came, and it's good he understands this. The request came from the Prime Minister of Haiti to the UN Security Council. The UN Security Council, in turn, requested the member states. Madam Speaker, we've been told that Haiti is a land of gangs where no president can sit pretty because so far, 4 presidents have been beheaded and murdered, and the gangs maraud the whole land of Haiti. Madam Speaker, I want to agree with our leader of minority that in taking these 1,000 officers to Haiti, we are actually doing nothing but sending them there as sacrificial lamb. Article 239, sub-article 6, it says that Parliament shall enact legislation to provide for the functions, organization, and administration of the national security organs. And therefore, our National Police Service is part and parcel of our national security organs that the National Security Council can seek to be deployed. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay.
The eyes have it. Arĩmi a mahũa ma mbeniko nĩo makũgunĩka hanene na ngwatanĩro ya wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri ma Kenya na Amerika. Rungu rwa ngwatanĩro ĩno makĩria ma arĩmi 90,000 a mahũa ma mbeniko nĩo magũkorwo makĩgunĩka. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kũgucĩrĩria kana kĩa kwarĩrĩria maũndũ makoniĩ wonjoria mwena wa Naivasha kĩrĩa gĩthaganĩtio nĩ barũthi wa Ngeretha na gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kĩhĩka maugĩte magũkorwo makĩmũrĩka maũndũ marĩa marahatĩrĩria aigithia ta thogora wa kũgata marũa ma mahũa. Announced and have broken ground on a pyrethrum manufacturing facility here. I think they've recruited about 8,000 or 9,000 farmers. Absolutely. And each of those farmers employs about 9 people to pick pyrethrum, mostly women, and they buy directly from the farmers every 2 weeks. They weigh the flowers, they pay them right there in cash, and those goes to support school fees and feed families. Nigetha murimi akorwo na mbeca cia kuigana mutigature murutaga tu wira tondu muri andu aruti wira muno andu ana Ikuru no rimwe bei igakorwo ti njega muno nituma na kambuni cia andu iria na ni njui amwe ni ndiramucereire wiki ta igiri uguo thiru na kambuni cimwe na uria turenda ni maguragire arimi aitu iria kwa bei ya iguru nigetha tutige kugurirwo iria raithi muno na irio cia ng'ombe niguo cigite goro matuteithie na kugura wega matuteithie na value addition ya gwikira factory cia iria guku na also matuteithie no horo wa guthomithia arimi na nginya irio cia ng'ombe uria tungicigura irio njega itari na bei ya iguru. Tukiuma Naikuru tuthie kaunti-inĩ ya Kiambu kuria kanitha wa Catholic kuhetukira ruhonge rwa uigithia rwa Caritas ni uhingurite mutambo wa kuhehia iria niguo kuriongerera riri na gucoka kuriendia na thogora mwega. Itanya rĩa mutambo ũcio ni kwarahũra ũrĩmi matũra-inĩ ma kaunti ya Kiambu o hamwe na matũra mangĩ kuria kũrĩithagio ng'ombe cia iria. Archdiocese ya Nairobi ya kanitha wa Catholic ni hingurite mutambo wa kuhehia na gutherukia iria na itanya rĩa guteithia arimi kuongerera riri na kuongerera faita yao urimi-inĩ. Is the first one of its kind in Kenya and we are proud of it. It gives a new shape of the church in Kenya, in the sense that it gives that emphasis of the social gospel, the social participation of the church, which is a faith-based community in the lives of the people. Not that it's starting today, but it's just an element that has come in to emphasize our social participation in the lives of people. Muthikafu munene murugamiriri wa diocese ya Nairobi Philip Anyoro akiuga kanitha ni ikunyitanira na thirikari niguo kwandandura urimi na gukuria miturire yao. Food on the table, yes. The production from here is already food on the table, but also in the high cost of living, we should look at it that we are bringing the industry, we are bringing the unit among the people themselves. And it helps also in a way that much as they are producing their own goods, their own raw material goods here, it will be easier for them to bring to the factory because the factory is not very far. Mwena-inĩ wao arĩmi makiuga macindano marĩa mariho ma ũgũri na wendia wa iria nĩ marateithĩrĩria harĩ gũthondeka thogora wa ũrĩa maragũrĩrwo iria kuma mĩgũnda-inĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta gũkĩgĩa na macindano nĩ twanakorwo tũrũgamĩte mwena ũmwe mũno rĩenda gũtinio rĩgatinio na mũtingĩũria kĩũria tondũ gũtirĩ kũndũ kũngĩ mũgũtwara iria nĩ tũgĩkenete mũno nĩ Caritas muno makiria tondu kuringana na uria Ngai amateithĩtie magakinya hau makinyĩte nĩ makinyĩte handũ ha bata ha gũkorwo magĩteithia arĩmi kũmoera iria na gũtwara iria rĩao kũrĩ arĩa maratũgũrĩra. Mutambo uyu uri na uhoti wa kuhehia na kwendia makiria ma lita 20,000 cia iria o muthenya kuria murimi aragurirwo iria na ciringi 48 o lita. Turi na arimi 2,000 aria turahota kuwera iria na iria rĩrĩa turahota guthondeka guchamukia because we are still at that level turachamukia iria rĩa lita 12,000 na
apart from yogurt ni turenda guthondeka maziwa in the future tungihota ni turenda also guthondeka iria ria mutu. Kanitha iri na mubango wa kwandandura mutambo uyu niguo mahote kuoha na guthondeka iria ria mutu. Mubango wa kanitha ni kunyitanira na thirikari niguo guteithia arimi matura-ini kuongerera riri magetha maria marauma migunda-ini yao niguo makagurirwo na thogora ungimaguna. Handu-ini ha Inooro TV kuma mutambo-ini wa iria wa Caritas Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, sir. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Itikira ni uremetwo. Ndiremetwo. Ndaigua yo ati waremirwo biu. Uyu aremetwo biu. Ni uraremwo ni hau. Na nie ndi wa hau. Mzairi uria cire gukorwo na ndeve 10 ni undu wa kwiganira. Ni ukuona eno muikaraga. Na ingi ithatu. Mzai mandeithia. Reke ngutware kwa riri. Kwa Boldrift Properties. Magwakire mugayanage rent. Kaba kwiaria tugwakire nyumba ya gukomborithia broti-ini iyo yaku. Renti tugeane na gicunjĩ kia 65 nawe urie gicunjĩ kia 35 ha ihinda ritakirite miaka 13. Aranirie na ithuĩ kuhitukira 0720 626 696 kana 0735 003008. Tucerere Gong Road Marsabit Plaza, 4th floor, room 403. Boldrift Properties, gateway to a better future. Negatho niguthie na mbere guikarania ithuĩ ni twacokereria riu tumurike cia mathako. Na tukiambĩrĩria timu ya muthako wa chess ya Equity nĩ ĩrahotire ikereka rĩa mbĩtĩka cia gĩbũrũri cia muthako wa chess iria iratabanĩrio kaunti-inĩ ya Kisumu. Equity igathaka ngucanio ya final mwisho wa kiumia gĩkĩ iking'ethanĩra na timu ya KCB ĩrĩa nĩ ya kerĩ mũrũgamo-inĩ wa ligi ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthakwo kuma mweri-inĩ wa mbere mwaka ũyũ. Athaki Kauma Patrick, Nisubuga Haruna na James Madol nio maratirukia Fedra ya Equity na Wanya Mahalod, Oluka Robert na Magana Ben matongorie timu ya KCB. Na hau mwiroreri ni undu wa mathani hoto gukorwo tugitirihira mohoro maitu ma Inooro hwaini no mohoro mangi na njira ndikadikiru no na ciehanda thaa 3 kogwo ndugathie haraya ni njitayo Kate na Muthoni na hindi yo gikinya thaa 3 hii ni tugukorwo na maumirira kana maumirira me mothe kana matari makinyaniru mothe mabitika iri rathie na mbere gatagati ga Kenya na Gabon. Harambee Stars ni macokete kiharo thutha wa guikara nduma-ini ihinda-ini ria miaka iri riria turahingiritwo guthaka kagi ni kiama kia mubira wa maguru thiini wa the FIFA. No riu umuthi ni mbitika ya mbere
Kenya na Gabon tugukurehera maumirira mohoro-ini maitu ma thaa ithatu mumemerekia witu na njira ya cieko etagwo Tracy Wairimu ni nani njitagwo Harun Njoroge